హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు చికెన్ ఫ్రై సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత హోల్ గరం మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పసుపు వేసుకోవాలి ఒక 1 స్పూన్. ఆ తర్వాత పుదీనా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి. నెక్స్ట్ 3 స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ 1.5 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ పుదీనా అండ్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే.